പ്രൈമറി ഹൈപ്പോറോക്സിലൂറിയ എന്ന അപൂർവ ജനിതക വൈകല്യം ബാധിച്ച 47-കാരന് കൊച്ചി VPS ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പുതുജീവൻ. കണ്ണൂർ സ്വദേശി മോഹൻ കാബ്രത്തിനെയാണ് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി നടത്തിയ 14 ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ശേഷം ലേക്ഷോർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. VPS Lakeshore Hospital, Kerala's first living donor liver transplant center, where we don't just set benchmarks, we redefine them. 100% 30-day success rate in 35 consecutive transplants, a feat unmatched in Kerala's liver transplant history. These cases involve complex scenarios, combined liver-kidney transplants, patients with acute or chronic liver failure, and even redo living donor liver transplant performed a decade after the previous transplant. Our comprehensive liver care unit features a state-of-the-art operating theatre equipped with the Da Vinci robotic system, advanced HEPA filters, AI-driven monitoring, advanced care through innovation and precision. Backed by the cumulative experience of over 1,000 transplants, our multidisciplinary clinical experts bring unmatched expertise to every life we touch. Our dedicated liver transplant ICU has separate state-of-the-art rooms for each and every patient. When excellence is non-negotiable, choose Lakeshore, where miracles aren't accidents, they're engineered.